Я не очень хорошо говорю по-русски. Мне нужен переводчик. Ирина переводит сегодня. I'm very grateful for the invitation to present this lecture at the Darwin Museum in Moscow. Я очень благодарен вам за приглашение выступить в музее Дарвина в Москве. And I'm grateful to all of you for coming to hear the talk. И я очень благодарен вам всем за то, что вы пришли, чтобы послушать этот разговор. I'm a researcher in the history of archaeology for the Bhaktivedanta Institute. Я исследователь истории и археологии в Институте Бхактивиданты. That is the science studies branch of the International Society for Krishna Consciousness. Который является научно-исследовательской ветвью Международного общества сознания Кришны. And my work in the history of archaeology is inspired by my studies in the ancient Sanskrit writings of India. И вдохновением для моей работы в области истории и археологии были древние санскритские писания Индии. And today, many archaeologists are interested in seeing what archaeology looks like from different cultural perspectives. И сейчас очень многих археологов интересует, как выглядела бы археология с точки зрения различных культурных перспектив. So I want to show you this evening what archaeology looks like from a Vedic perspective. И сегодня вечером я хотела бы вам показать, как выглядела бы археология с ведической точки зрения. The ancient Sanskrit writings tell us that humans have existed on this planet for vast periods of cyclical time. И ведические писания говорят нам о том, что человечество существовало на Земле на протяжении огромного промежутка циклического времени. And these writings also speak of ape men. И эти писания также говорят о человекообразных обезьянах. But the basic picture is one of coexistence rather than evolution. Но основная картина – это картина сосуществования, не эволюции. Now, if anyone's interested in learning more about Vedic time and how it relates to archaeology, they can refer to this paper of mine. И если кто-то заинтересовался и хочет больше узнать о ведическом времени, о том, какое отношение это имеет к археологии, вы можете прочитать вот эту мою работу. But today, most scientists believe that the first primates, the first apes and monkeys, came into existence about 40 million years ago. Сейчас большинство ученых верят в то, что первые обезьяны появились 40 миллионов лет тому назад. And they believe the first hominids, the first ape men, came into existence about 6 million years ago. Они говорят, что первые гоминиды появились около 6 миллионов лет тому назад. And they believe that humans like us came into existence about 100,000 years ago. А люди, подобные нам с вами, начали существовать где-то 100 тысяч лет тому назад. And generally, we're told all the physical evidence supports this evolutionary picture of human origins. И вообще говоря, они утверждают, что все физические находки поддерживают эту картину эволюции человека. But when I did 8 years of research into the entire history of archaeology, I found something quite different. Но после 8 лет исследовательской работы в области истории археологии я увидел совершенно другие вещи. Over the past 150 years, archaeologists have discovered much evidence showing that humans of our type have been present on Earth for many, many millions of years. На протяжении 150 лет археологи обнаруживали массу фактов, свидетельствующих о том, что люди существовали и были представлены на Земле множество миллионов лет. And this evidence takes the form of human skeletons, human footprints, and human artifacts, tens of millions, even hundreds of millions of years old. И все эти данные принимают форму скелетов людей, артефактов, отпечатков стоп, возраст которых десятки и даже сотни миллионов лет. This evidence tends to be not very well known because of the process of knowledge filtration that operates in the scientific world.
Но эти данные неизвестны сейчас широко из-за того процесса, называемого фильтрацией знаний, который действует в мире науки. Reports of evidence that conform to current ideas about human origins pass through this filter very easily. Отчеты и данные, которые согласуются с идеями ученых, проходят через этот социальный фильтр очень легко. But reports of evidence that radically contradict these current ideas are filtered out. Отчеты и данные, которые противоречат современной теории, просто отфильтровываются. And sometimes when I speak about this, some scientists think I'm accusing them of being dishonest. И некоторые ученые, когда я говорю об этом, думают, что я обвиняю их в нечестности. But it's not that I'm accusing scientists of being dishonest. Но в действительности я не обвиняю их в нечестности. But it is a fact that when some scientists hear about evidence for extreme human antiquity, they believe something must be wrong with it. Но иногда, когда они слышат что-то, что противоречит привычной теории, они думают, что-то должно быть здесь не так. They may not be able to point out exactly what's wrong with it. Я вот точно не могу сказать, что здесь неправильно. But they're certain something must be wrong with Но it. определенно что-то тут не так. What I'd like to do now is give some examples of the kind of evidence I'm talking about. И что я хочу сейчас сделать? Я хочу привести вам примеры тех свидетельств, о которых я говорю. Now I'm going to start with some evidence that is relatively close to what most scientists are now prepared to accept in terms of human antiquity. Я хочу начать с тех фактов, которые относительно приближены к тому, что ученые готовы сейчас принять тех терминов, с которыми они работают. And then we'll go further and further back in time. А потом мы будем все дальше и дальше в глубину времен уходить. This is Virginia Steen McIntyre, an American geologist. Это Вирджиния Стин Макинтайр, американский геолог. I know her personally. Я ее лично знаю. When she was a young woman just beginning her career in geology, she was involved in dating an archaeological site in Mexico. Когда она была молодой женщиной в самом начале своей геологической карьеры, она занималась проведением датировки одного из археологических раскопок. The site was called Coyotlico in Mexico. И место, где это проводилось, называется Вайатлака. There, American archaeologists found artifacts like this. И там американские археологи нашли вот такие артефакты. According to archaeologists, these are the type of artifacts made by humans of our type, not by any kind of ape man. И в соответствии с мнением археологов, такие артефакты могли сделать только люди нашего типа, никто другой. The excavations were directed by archaeologist Cynthia Irwin Williams. И раскопками руководила археолог Синтия Ирвин Уильямс. She conducted a very professional excavation. Она проводила очень профессиональные раскопки. The artifacts were photographed in place in the rock. Все артефакты фотографировались на своих местах. And here's a close-up of the artifact. И это вот более близкий такой снимок артефакта. To date the site, Cynthia Irwin Williams called in a group of geologists. И для того, чтобы провести датировку, Синтия Ирвин Уильямс пригласила группу геологов. Virginia Steen McIntyre and her colleagues used 4 methods to date the site. Вирджиния Стин Макинтайр и ее коллеги использовали 4 метода для того, чтобы датировать это место. First, they used the uranium method to date a piece of animal bone with cut marks on it. The bone was found in the same layers as the artifacts.
Сначала они использовали метод распада урана для того, чтобы провести датировку костей животных с зарубками, которые были найдены в том же геологическом слое, что и артефакты. By measuring the byproducts of uranium decay, the scientists could get some idea of the age of the bone. И измеряя продукты распада урана, ученые могут предположить приблизительно каков возраст этих предметов. By measuring the protactinium decay product, they got an age of over 180,000 years for the bone. Измеряя количество протактиния, они определили, что возраст этих костей свыше 180 тысяч лет. Measuring the thorium byproduct, they got an age of 245,000 years. А измерив количество тория, который также является продуктом распада урана, они определили, что возраст приблизительно равен 245 тысячам лет. They also used the zircon fission track method on volcanic ash layer that lay above the artifact layer. Также они использовали метод подсчета следов распада урана в кристаллах циркония для того, чтобы определить возраст вулканического пепла, лежащего непосредственно над слоем, где были найдены эти артефакты. And using this method, they got an age for the ash layer of 270,000 years. И используя этот метод, они определили, что слой пепла, возраст этого слоя пепла равен 270 тысяч лет. 170 тысяч. Now, because the ash layer was above the artifacts had to be older. И поскольку слой этого вулканического пепла выше, то, соответственно, геологический слой с артефактами должен быть еще старше. They also used the tetrahydration method on volcanic crystals. Они также использовали метод тефрагидрации для кристаллов вулканического пепла. The crystals contain tiny bubbles of air. Эти кристаллы содержат крошечные пузырьки воздуха. And molecules of water go into the crystal and fill up these bubbles of air. И молекулы воды попадают в кристалл и заполняют водой вот эти вот крошечные пузырьки. So by measuring how much water has accumulated in the bubbles, they get some idea of the age of the crystals. И измеряя количество воды в этих пузырьках, они могут получить представление о том, каков же возраст этих кристаллов. And the age obtained by this method was consistent with the other dates that we just saw. И возраст, полученный с помощью этого метода, согласовывался с предыдущими датировками, полученными другими методами. They also used standard stratigraphic evidence. А также они использовали обычные стратиграфические данные. The artifact layers were at a depth of 10 meters. Итак, слой артефактов находился на глубине 10 метров. And the geologist determined that those layers were originally covered by another 50 meters of earth and rock. А также они определили, что этот слой был покрыт еще 50 метрами грунта. Now they determined how long it took for those 50 meters to erode away, to be worn away by erosion. И они вычислили, сколько времени необходимо, чтобы эти 50 метров грунта были разрушены эрозией. And the age they obtained was also consistent with the other dates. И полученный возраст снова-таки согласовывался с предыдущими данными. From all the evidence, the geologists concluded the site was 250,000 years old. И все, как бы учтя в этом месте, геологи определили, что возраст этого места 250 тысяч лет. But the archaeologists refused to accept this age for the site. Но археологи отвергли просто эту информацию о возрасте этого места. They said, that's impossible. Они сказали, это невозможно. Human beings capable of making these artifacts did not
exist 250,000 years ago. Люди, способные сделать эти артефакты, просто не существовали 250 тысяч лет тому назад. So the archaeologists refused to publish the age for the site given to them by their own group of geologists. Археологи просто отказались публиковать данные, полученные их же группой геологов. So the geologists decided to publish the age of the site independently of the archaeologists. И геологи решили опубликовать возраст этого места независимо от археологов. But when Virginia Steen McIntyre did that, she found she lost a teaching position that she held at a university in the United States. И когда Вирджиния Стин Макентайр сделала это, она обнаружила, что она потеряла место учителя в одном из американских университетов. And she suddenly found that all of her opportunities for professional advancement were cut off. И также она обнаружила, что все ее возможности развиваться профессионально были просто обрезаны. So there are some new investigations going on at this site. И есть новые исследования, касающиеся и проходящие в этом месте. And these new results are confirming the results obtained by Virginia Steen McIntyre. И новые исследования, результаты новых исследований совпадают с результатами, полученными Вирджинией Стин Макентайр. Some of the work has been done by a diatom expert named Sam Van Landingham. Дополнительная работа была проведена специалистом в области диатомии Сэмом Ван Линденгемом. So diatoms are microscopic creatures Диатомы – это микроскопические существа, that leave small hard skeletons. и у них есть крошечные твердые скелеты. There are different kinds of diatoms. Есть несколько видов диатомов. Certain types lived at certain times in the Earth's geological history. И определенный вид жил в определенном геологическом слое Земли. So this expert found that the types of diatoms at Huayatlaco are consistent with an age of 250,000 years for the site. И тот вид диатомов, который был обнаружен в раскопках Хуайатlaco, соответствует той датировке, которая была получена ранее. So I'm one of the organizers of the next World Archaeological Congress. Я один из организаторов следующего Всемирного археологического конгресса. So I've invited him to present a paper at the next World Archaeological Congress. Я пригласила его для того, чтобы он представил свою информацию на следующем конгрессе археологическом. And I'm also inviting Virginia Steen McIntyre to give the history of the investigations at Huayatlaco. И я также пригласил Вирджинию Стин Макентайр для того, чтобы она сообщила и рассказала об истории исследований в Хуайатlaco. In the 1990s, the German archaeologist Thema found wooden spears at Schöningen in Germany. В 1990 году немецкий археолог Тима обнаружил деревянные копья в Германии. Now Место называется Шёнинга. these spears were shaped exactly like modern javelins. И эти копья совершенно похожи на метательные копья, которые пользуются сейчас. But they were found in layers of rock 430,000 years old. Но они были найдены в слоях земли, возраст которых 430 тысяч лет. So the archaeologists had to decide who made these. И археологи решили узнать, кто же это сделал. They decided it could not have been humans of our type because humans of our type did not exist in northern Europe 430,000 years ago. И они решили, но это не люди нашего вида, потому что такие люди, как мы, не жили 430 тысяч лет тому назад. So they decided that the spears must have been made by Homo heidelbergensis. И они решили, что эти копья сделал хайдельбергский человек. And that is, Homo heidelbergensis is a variety of Homo erectus. Он является одной из разновидностей Homo erectus. Now,
I think there's another, now up to this point in time, archaeologists had attributed spears like that only to humans like us. До этого момента археологи относили подобные копья только к людям нашего типа. The oldest spears they had were younger than 100,000 years. Последние, как бы самые старые копья, которые были найдены, они моложе, чем 100 тысяч лет. So to explain this evidence, they had to raise the cultural level of Homo heidelbergensis to the modern human level. И для того, чтобы решить этот вопрос, им пришлось поднять культурный уровень гейдельбергского человека до уровня современного человека. But there's another solution to this problem. Но у этой проблемы есть другое решение. And it lies in northern France. И находится оно в Северной Франции. There, the French archaeologist Jacques Boucher-de-Père made some discoveries. Там французский археолог Буше-де-Пер провел раскопки. He found this anatomically modern human jaw at a place called Abbeville. И он нашел эту анатомически современную челюсть человека в Аббевиле. He found the jaw in this level of his excavation. Он нашел эту челюсть на этом уровне раскопок. And along with the jaw, he found stone tools. И вместе с челюстями там были также каменные орудия. And according to modern geologists, this layer here is about 430,000 years old. И по мнению современных геологов, возраст этого слоя приблизительно 430 тысяч лет. The discovery was quite controversial. Эта находка была достаточно такой противоречивой. Many scientists did not believe humans could have existed so far in the past. Многие ученые не верили в то, что человек мог существовать так глубоко в прошлом. So, to explain the evidence, they suggested it must have been a hoax, a trick. И для того, чтобы объяснить эту находку, они просто пришли к выводу, что это какой-то подлог, мошенничество. And that's the story you read in all of the archaeology textbooks today. И это вот та история, которую вы можете прочитать в учебниках по археологии сегодня. What we don't find in the archaeology textbooks today is that Boucher-de-Père made additional excavations in the same location. Но то, о чем вы не прочтете сейчас в учебниках, это то, что Буше-де-Пер провел дополнительные раскопки в том же самом месте. And many scientists witnessed these discoveries. И многие ученые находились на этих раскопках. There was no possibility of any hoax. И также не было никакой возможности для каких-то трюков и подлогов. And in these additional excavations, Boucher-de-Père found another 100 anatomically modern human bones and teeth. И на этих дополнительных раскопках Буше-де-Пер нашел еще сотню современных анатомических костей и зубов. So we have here good evidence that anatomically modern humans were existing in northern Europe 430,000 years ago. Итак, здесь вот мы видим данные, которые свидетельствуют о том, что анатомически современный человек существовал на севере Европы 430 тысяч лет тому назад. And I would say it was members of this population who made the spears found by Tima. И я бы сказала, что члены этой популяции могли быть теми, кто сделал копья, найденные Тимом. And I presented a paper on this case at the 20th International Congress for History of Science. Я представил свою работу на эту тему на 20-м Международном конгрессе истории науки. And the paper was published in the proceedings of that Congress. И вот эти вот отчеты были опубликованы в изданиях, которые издает этот конгресс. And again in the 1990s, Australian archaeologists found artifacts on Flores Island in Indonesia.
Снова-таки в 1990 году австралийские археологи нашли артефакты человека на острове Флорес в Индонезии. Their report was published in Nature. Был отчет опубликованный в природе. This is an illustration of the artifacts. Это рисунки этих артефактов. The artifacts were found in this layer of their excavations. Они были, эти артефакты, найдены на этом уровне раскопок. And this layer was dated using the zircon fission track method. И это место было датировано с помощью исследований следов распада урана в кристаллах циркония. And the age was 800,000 years. И возраст этот составляет 800 тысяч лет. So the archaeologists had to decide who made these artifacts. И археологи должны были решить, кто сделал это. And they decided it couldn't have been humans of our type because humans of our type didn't exist 800,000 years ago. И они порешили, что человек нашего вида не мог это сделать, потому что он просто тогда не существовал 800 тысяч лет тому назад. So they decided it must have been an Asian variety of Homo erectus who made them. И они снова-таки решили, что это должен быть какой-то Homo erectus, который это сделал. Now there was a problem with that. There was one problem with that. Но есть одна проблема со всем этим. This map shows the region as it existed 800,000 years ago. Эта карта показывает, как этот регион выглядел 800 тысяч лет тому назад. And Flores Island is separated from the nearest land by vast expanses of ocean. И вы видите, что этот остров отделен от ближайшей земли достаточно большим промежутком океана. So, how did Homo erectus get to Flores Island? Итак, как же Homo erectus добрался до этого острова? The archaeologists proposed that Homo erectus made a boat. И тогда они предположили, что у Homo erectus были лодки. And deliberately crossed the ocean. Они потихоньку добрались до этого острова. Now, up to this point in time, archaeologists had never thought Homo erectus did any such thing. И до этого момента археологи никогда не думали, что Homo erectus такое может делать. The oldest evidence they had for deliberate sea crossing was 50,000 years. The oldest evidence they had that anyone had crossed the sea deliberately anywhere in the world was only 50,000 years old. Итак, самым таким старым свидетельством о том, что кто-то впервые пересек воду, было свидетельство 50,000 years. 50-тысячелетней давности. They thought only humans like us did that. Они думали, что только люди нашего типа могут это сделать. So, to explain this evidence on Flores Island, they raised the cultural level of Homo erectus to the modern human level. И для того, чтобы объяснить эти находки, они снова подтянули уровень Homo erectus до уровня современного человека. But perhaps there's another solution to this problem. Но, возможно, существует другое решение этой проблемы. And the solution lies here in Java. И решение здесь, на Яве. It was in Java that Dubois discovered the first fossils of Homo erectus. И здесь, на Яве, Дюбуа впервые нашел останки Homo erectus. He found this ape-like skull. Он нашел вот этот вот череп обезьяны. And he also found this thigh bone. И также он нашел вот это вот бедро. He put the two together И он оба их вместе сложил. and said, this is the Java ape man. И сказал, что это яванский человек. He called it Pithecanthropus erectus. Он назвал его Pithecanthropus erectus. But it's now considered to be a variety of Homo erectus. Но это также один из вариантов Homo erectus. And we read this story in every textbook of archaeology. И эту историю мы в каждом учебнике археологии читаем. But
we don't read something else. Но вот чего мы не прочитаем, так это другого. In 1973, two British physical anthropologists studied the Java thigh-bone. Мы не прочтем, что в 1973 году два британских физиоантрополога изучали это бедро с Явы. And they said it was identical to an anatomically modern human femur. Они сказали, он идентичен современной бедренной кости человека. And they found it was also different from any other Homo erectus thigh bone discovered after that. И он очень сильно отличается от последующих найденных позже бедер Homo erectus. Now, that's interesting Это интересно, because both the skull and the thigh bone were found in the exact same layer. потому что и череп, и бедро было найдено в одном и том же геологическом слое. And according to modern geologists using the potassium-argon method, the age of this layer is 800,000 years. И в соответствии с мнением геологов, которые использовали they dated the layer using the potassium-argon method. But in any case, according to modern geologists, that layer is 800,000 years old. Так или иначе, по мнению геологов, возраст этого слоя 800 тысяч лет. So I believe there were two types of hominids living in Java 800,000 years ago. Я думаю, что 800 тысяч лет тому назад на Яве жило две популяции. There was a population of Homo erectus as represented by the skull. Была популяция Homo erectus, представленная вот этим черепом. And there was also a population of anatomically modern human beings as represented by the anatomically modern human femur. И также была популяция анатомически современных людей, которые представляют вот это бедро. And it was members of this anatomically modern human population who made the sea crossing to Flores Island. И представители этой популяции были теми, кто построил лодки и перебрался на остров Флорес. I believe that's a possibility that has to be seriously considered. И я думаю, что это та возможность, которую необходимо серьезно исследовать. So when we find evidence that we would normally attribute to anatomically modern humans, perhaps we don't have to try to raise Homo erectus to the human level. Итак, когда мы обнаруживаем данные, которые мы не можем однозначно отнести к человеку, совершенно не обязательно для того, чтобы их объяснить, подтягивать уровень Homo erectus до уровня человека. There actually is evidence that anatomically modern humans were present in northern Europe 400,000 years ago. Это значит, что это действительно свидетельство того, что анатомически современный человек жил в Северной Европе 400,000 years ago. 400 тысяч лет тому назад. And in Indonesia 800,000 years ago. И в Индонезии 800 тысяч лет тому назад. Now let's go a little bit further back in time. А теперь давайте еще глубже во времени пойдем. In 1979, Mary Leakey discovered dozens of footprints at a place called Laetoli in Tanzania. В 1979 году Мэри Лики отыскала отпечатки песков в Лаэтоле, в Танзании. Now, these footprints were found in layers of volcanic ash, 3,700,000 years old. Вот эти отпечатки были найдены в слое вулканического пепла возрастом 3 700 000 лет. Mary Leakey said the footprints are indistinguishable from modern human footprints. Мэри Лики сказала, что эти отпечатки неотличимы от отпечатков ног современного человека. Other anthropologists also agreed. И другие антропологи также с ней согласны. Tim White said
make no mistake about it, they are like modern human footprints. И Уайт сказал, нет в этом никакой ошибки, они идентичны отпечаткам ног современного человека. Anthropologist Russell Tuttle also said they're indistinguishable from modern human footprints. И антрополог Рассел Таттл сказал, что эти отпечатки неотличимы от отпечатков ног современного человека. Now, these scientists did not believe that humans like us were present in Africa 3,700,000 years ago. Однако эти ученые не верили в то, что люди нашего типа существовали 3 миллиона 700 тысяч лет тому назад в Африке. So how did they explain the footprints? И так как же они объяснили эти отпечатки? Well, they suggested there must have existed some type of hominid with feet exactly like modern human feet, and that's how footprints were made. Они сказали, должны были существовать какие-то гоминиды, у которых ноги абсолютно идентичны нашим, и вот как эти отпечатки были оставлены. That's possible. Это возможно. But at the present moment, there's no physical evidence to support that idea. Но на данный момент нет никаких физических данных, доказывающих, поддерживающих эту идею. The skeletons of the hominids that existed at that time do not have feet exactly like modern human feet. Скелеты гоминидов, существовавших в Африке 4 миллиона лет тому назад, не имеют стоп, подобных стопам современного человека. Now, this subject came up for me when I was speaking at the World Archaeological Congress in Cape Town. Этот вопрос коснулся меня, когда я выступал на Всемирном археологическом конгрессе в Кейптауне. Also speaking there was Ron Clark. Также там выступал Рон Кларк. He announced the discovery of a fairly complete skeleton of Australopithecus. Он представлял там останки скелета австралопитека, практически полностью сохранившегося. And for the first time, such a skeleton included a fairly complete foot. И это был первый раз, когда останки содержали кости, полностью кости стопы. And from the bones, Clark made this model of the foot. И из этих костей Кларк сделал модель ноги. Now, this creature was roughly the same age as the footprints found by Mary Leakey. Это существо было приблизительно того же возраста, что и отпечатки, найденные Мэри Лики. But this foot is quite ape-like. Но эта нога достаточно такая обезьяноподобная. For example, the first toe is quite long, and it moves out to the side like a human thumb. Так, первый палец достаточно длинный, отодвигается в сторону, так же, как и палец у человека. The other toes are also quite long, like short human fingers. А другие пальцы тоже достаточно длинные, как короткие пальцы у человека на руке. So after Clark gave his talk, I was in the audience and I asked him a question. И после того, как Кларк выступил, я был в аудитории, я задал ему вопрос. So I asked, why doesn't that foot match the footprints which were found by Mary Leakey, which were the same age, but completely human in form? И я его спросил, почему эта нога не оставила такого же отпечатка, какой был найден у Мэри Лики, хотя он такой же по возрасту, но довольно-таки обезьянный. So how did he answer my question? Как же он ответил на мой вопрос? He said, it was this hominid who made those footprints found by Mary Leakey. Это был тот самый гоминид, который оставил отпечатки, найденные Мэри Лики. But he was walking with his long first toe pressed against the others like this. Но он прогуливался, прижал первый палец к ноге вот так. And then he was walking with his other long toes curled under like this. А еще он гулял, поджав другие пальцы под себя вот так. And that's why the footprints looked human. И вот почему отпечатки выглядят как человеческие. Of course, if you look at the footprints, you don't see any knuckle prints. Но, конечно, если вы посмотрите на отпечатки, вы не увидите следов отпечатков суставов. So it appears that he was simply making some mental adjustment to make his evidence fit the footprints found by Mary Leakey. И это вот один из тех разновидностей ментальных соглашений, которые ученые делают для того, чтобы найденные ими вещи вписывались в теорию отпечатков Мэри Лики. So what did Mary Leakey actually find?
И что в действительности нашла Мэшники? I believe she found evidence that humans like us were present in Africa almost 4 million years ago. Я думаю, что она нашла свидетельство того, что 4 миллиона лет тому назад в Африке присутствовали люди нашего же типа. Now I could give you many more cases like this of evidence for human presence going back 5 million years, 6 million years, 7 million years, and so forth. И я могу вам привести сотни случаев, возраст которых 5 миллионов лет, 6 миллионов лет, 7 миллионов лет. But we don't have time for that. У нас на это просто нет времени. So we'll jump further back in time. Итак, перепрыгнем еще дальше во времени. This is the Portuguese geologist Carlos Ferbero. Это португальский геолог Карлос Фербейро. He was the chief government geologist of Portugal. Он был главным государственным геологом Португалии. He found hundreds of human artifacts in his country. Он нашел сотни артефактов человека в своей стране. He found them in lower Miocene formations 20 million years old. И он нашел их в нижней, Miocene. в нижней формации Миоцена, возраст которой 20 миллионов лет. He displayed the artifacts in these cases in the Museum of Geology in Lisbon. Он выставил их для просмотра вот в этих вот ящиках в Музее геологии в Лиссабоне. With labels indicating a lower Miocene age of 20 million years. С надписями, говорящими о периоде Миоцена, то есть это 20 миллионов лет. If you go to the museum today, you won't see the artifacts here. Если вы отправитесь сейчас в музей, вы там этих артефактов не увидите. The artifacts are kept locked in these cabinets here. Артефакты эти держат запертыми вот в этих вот ящиках. But I received permission from the director of the museum to study and photograph the artifacts. Но я получила разрешение от директора музея изучить и сфотографировать эти артефакты. And here are some photographs that we took of them. И вот некоторые фотографии, которые мы там сделали. And this is my assistant, an archaeologist, taking some of the photographs. Это моя студентка, помощница археолог, делает фотографии. And from Ferbero's old maps and notes, I was able to relocate some of the sites where he found these artifacts. И благодаря старым записям и картам Рибейра я смог заново восстановить места, где были найдены эти артефакты. So we went into the countryside of Portugal to find them again. И мы поехали в глубинку Португалии для того, чтобы снова это отыскать. This is the Morganheira site. Это место Мурганхейра. This is one of the artifacts that Ferbero found there. Это один из артефактов, который там нашел Рибейра. This is his original label on it. И вот эта изначальная надпись на нем. It's a pointed artifact made of flint. Это заточенный артефакт из кремния. And it has very visible use marks on the tip. И вы видите, что на кончике есть очень хорошие следы использования. Now it's interesting what happened. Это интересно, что произошло. When Ferbero was alive, he displayed the artifacts in the museum with labels indicating an age of 20 million years. Когда Рибейро был жив, он разместил эти артефакты в музее с ярлыками, говорящими о том, что возраст составляет 20 миллионов лет. After he died, the next generation of officials in the museum did something very interesting. А после того, как он умер, следующее поколение работников музея сделало кое-что интересное. They left the collection of objects on display. Оно оставило коллекцию выставленной, But they wrote new labels for the collection. но они сделали новые надписи для коллекции. And this is the new label they wrote for the artifact I just showed you. И вот эта новая надпись для того артефакта, который я вам только что показал. It says instrument of flint, Сказано инструмент из кремния, discovered at Morganheira, найденный в Мурганхейре, discovered by Ferbero. найденный Рибейро. This line gives the age. А вот эта строка говорит о возрасте. It says Upper Paleolithic. И здесь сказано верхний палеолит. Now, according to archaeologists today, the Upper Paleolithic period in Europe goes back about 20,000 years.
И по мнению современных геологов, период верхнего палеолита относится приблизительно к возрасту в 20 тысяч лет. So it's interesting. Это интересно. You know, they thought 20 million years, that's impossible. И подумали, 20 миллионов лет, это невозможно. 20,000 years sounds reasonable for artifacts like these. А вот 20 тысяч лет звучит более разумно для таких артефактов. So they wrote new labels. Итак, давайте напишем новые надписи. And then the next generation of officials in museums simply put the whole collection away. А следующее поколение работников музея просто спрятало эту коллекцию от показа. And I think I'm the first researcher in 50 years to see the collection. Мне кажется, что за последние 50 лет я первый исследователь, который ее видит. I presented a paper on these discoveries at the European Association of Archaeologists meeting in the year 2000 in Lisbon. И отчет об этом я представил на встрече Европейской ассоциации археологов в Лиссабоне. This is the Belgian geologist Rutot. Вот это бельгийский геолог Рутот. And he discovered hundreds of human artifacts in his country of Belgium. И он отыскал сотни артефактов человека в Бельгии. From his old documents and maps, I was able to determine the locations of some of the sites of his discoveries. И из его старых документов и карт я смог восстановить расположение некоторых из его раскопок. He discovered many human artifacts at this quarry near Boncel. Он нашел сотни артефактов человека в этом старом карьере возле Бонцела. He found the artifacts in these layers. Он нашел артефакты вот в этом слое. And according to both Rutot and modern geologists, those layers belong to the Oligocene period. И в соответствии с мнением как Рутота, так и современных геологов, этот период относится к Олигоцену. And therefore the artifacts would be about 30 million years old. И поэтому возраст их приблизительно 30 миллионов лет. Now, when Rutot was alive, he displayed the artifacts in the Royal Museum of Natural Sciences in Brussels. И когда Рутот был еще жив, он представил все эти артефакты в Королевский музей естественной истории в Брюсселе. And he gave them labels with ages, with Oligocene ages of about 30 million years. И он сопроводил их надписями, говорящими о том, что их возраст 30 миллионов лет. Now, after he died, his colleagues in the museum decided we can't have this in our museum. И после того, как он умер, его коллеги сказали, мы не можем держать это в музее. So they removed the collection from display. И они убрали эту коллекцию. And they destroyed a lot of the original documentation that went along with the discoveries. И они разрушили практически всю документацию, которая сопровождала ее. But I did receive permission from the director of the museum to photograph and study the artifacts. Но я получила разрешение от директора музея увидеть и сфотографировать эти объекты. This is one of our new photos of the artifacts, and this is Rutot's original drawing of it in his report. Вот это вот недавняя фотография артефакта, вот это та зарисовка, сделанная Рутотом. Another one. Вот еще одна. If you go to the museum, you won't see these displayed. Если вы отправитесь в музей, вы не найдете этих артефактов выставленными. But they are there. Но они там. Now, in the 19th century, gold was discovered in California. В 19 столетии в Калифорнии было найдено золото. And to get the gold, miners dug tunnels into the sides of mountains. И для того, чтобы извлечь золото, шахтеры прорывали тоннели в глубину гор. These areas here are old Eocene river channels. Вот эта вот область здесь на рисунке, это русло реки в период Эоцена. That's where the gold deposits are. Вот это как раз то место, где находится золото. And above those
those layers are hundreds of feet of solid volcanic deposits. И над ним находятся сотни метров вулканических извержений, that completely seal these gold-bearing deposits from которые the surface. практически полностью покрывают вот это русло реки. Now, deep inside their tunnels, the miners found human skeletons and human artifacts. И глубоко в горе шахтеры нашли скелеты людей и каменные орудия. For example, this place is called Table Mountain in California. Вот это место называется Столовая гора в Калифорнии. It's called Table Mountain because it's flat on the top. И она называется Столовой, потому что она плоская на вершине. Many dozens of these stone mortars and pestles were found. И было найдено множество вот таких вот каменных ступок и пестиков. And the human bones and artifacts were found in solid rock belonging to the early part of the geological period called the Eocene. И они были найдены в слоях пород, которые относятся к геологическому периоду Иоцена. So these artifacts would be about 50 million years old. Так возраст должен быть около 50 миллионов лет. The discoveries were reported to the scientific world by Dr. J.D. Whitney. Эти находки были представлены научному миру доктором Джеди Витни. He was the chief government geologist of California. Он был главным государственным геологом Калифорнии. And his report was published by Harvard University. Его отчет был опубликован Гарвардским университетом. But we don't hear very much about these discoveries today. Но мы не слишком много об этих находках сейчас слышим. And that's because of this process of knowledge filtration. И это из-за этого процесса фильтрации знаний. This is William Holmes. Вот это Уильям Холмс. He was an anthropologist working at the Smithsonian Institution in Washington. Он был антропологом, работавшим в Смитсоновском институте в Вашингтоне. And he said, if Dr. Whitney had understood the theory of human evolution, he would not have announced those discoveries. И он сказал, если бы доктор Витни понял теорию эволюции, он никогда бы не рассказал о своих находках. In other words, if the facts did not go along with the theory, then they had to be put aside. Другими словами, если факты не соответствуют теории, факты нужно отложить в сторону. And that's exactly what happened. И это в точности то, что случилось. Now, a few years ago, I was a consultant for a television program called The Mysterious Origins of Man. Несколько лет тому назад я был консультантом для программы «Тайное происхождение человека». And this program was shown on NBC, the largest television network in the United States. И эта программа была показана на NBC, самой большой телевизионной сетью Америки. When the film was being made, I told the producers they should go to the Museum of Anthropology at the University of California at Berkeley. И когда фильм снимался, я сказал продюсерам, что им нужно обратиться в Музей антропологии Калифорнийского университета в Беркли. I knew that the artifacts from the California gold mines are being kept in that museum today. Я знал, что артефакты из калифорнийских золотых шахт все еще хранятся в этом музее. But the officials of the museum refused to allow the producers to film the artifacts. Но руководство музея не позволило продюсерам снять эти артефакты. Still, the program was made and it was shown to the American people on NBC. Но каким-то образом все-таки фильм был закончен, он был показан американским зрителям по NBC. It was the first time in history that a major American television network had shown a program that contradicted the Darwinian theory of human evolution. И это был первый случай, когда был показан телевизионный фильм, противоречащий теории эволюции Дарвина. So some Darwinist scientists in the United States tried to get the United States government to punish NBC for having shown the television program. И некоторые из ученых, эволюционистов попытались обратиться в правительство, чтобы оно наказало NBC за показ этой программы. This is one of their letters
letters asking for the government to investigate NBC. И это одно из писем, которые они отправили в правительство с просьбой провести расследование по отношению к NBC. They wanted the government to force NBC to apologize to the American people for having shown this program. Они пытались попросить, чтобы правительство вынудило NBC извиниться за показ этой программы американским зрителям. They also wanted the government to fine NBC millions of dollars. И они также хотели, чтобы правительство взыскало с NBC $1 миллион. Now, I'm happy to say the government did not do that. Я вам счастлив сообщить, что правительство этого не сделало. But it's interesting that such attempts were made. Но интересно то, что такие попытки были сделаны. Now, last year, I went back to the officials of the museum. И в прошлом году я снова обратился к руководству музея. I want to present a paper on these discoveries at the next World Archaeological Congress. Я хочу представить документы об этих находках на следующем археологическом конгрессе. And I'm the organizer of the section on history of archaeology for that conference. И я организатор секции истории археологии для этой конференции. So I again asked the museum officials for permission to see and photograph the objects. Я снова обратился к руководству музея с просьбой предоставить мне возможность изучить и сфотографировать эти объекты. And this time they agreed to do that. И в этот раз они согласились это сделать. So these are some of the 50-million-year-old artifacts from the California gold mines. Вот это вот некоторые из артефактов из калифорнийских золотых шахт возрастом 50 миллионов лет. And again, from the old maps and documents in the museum, I was able to get information about the places where these discoveries were made. И снова-таки по старым записям и картам я смог восстановить, откуда были взяты эти артефакты. So I went to try to locate them. I went out to see if I could find them. И я отправился для того, чтобы посмотреть, смогу ли я их найти. This is Table Mountain as it looks today. Это столовая гора такая, как она выглядит сегодня. And I was able to find some of the old gold mining tunnels where these discoveries were originally made. И вот это один из старых шахтерских тоннелей, где были найдены эти артефакты. So, I could go on with many more of these discoveries, going even further back in time. Я могу продолжать и продолжать, рассказывая об этих артефактах, пойдя все глубже и глубже во время. But we don't have time for that. У нас на это нет времени. So I'll just ask you to remember one thing. Я хочу попросить вас помнить только одну вещь. Some say that all of the physical evidence supports this evolutionary picture of human origins. Некоторые говорят, что все физические находки свидетельствуют и поддерживают вот эту вот эволюционную картину. With humans like us coming into existence about 100,000 years ago. Где люди нашего типа появились около 100 тысяч лет тому назад. But I think it's not true that all of the physical evidence supports that idea. Но я не думаю, что это правда, что все физические данные поддерживают эту идею. When we look at all of the evidence that archaeologists have actually found, we find a whole series of discoveries going back many millions of years. Но если мы посмотрим на все находки, сделанные археологом, мы увидим свидетельства, возраст которых много миллионов лет тому назад. This evidence is consistent with accounts of extreme human antiquity that we find in the ancient Sanskrit writings. И эти все находки, они согласуются с тем, что мы получаем, с той информацией, которую мы получаем из древних санскритских писаний. So if you would like to communicate with me, you can do so at my email address here. Если вы хотите связаться со мной, вы можете сделать это вот по этому адресу. Or if you know only Russian, you can write to Irina and she can translate your letter for me. А если вы знаете только русский, вы можете написать мне по этому адресу, и я переведу. So, we have some time now for questions. Теперь у нас есть немного времени для вопросов.
По той точке зрения, которую вы разделяете, насколько я правильно понимаю, 200 тысяч лет назад на острове Ява существовало две популяции. Значит, людей, одни современные, 800, извините, да. 800 тысяч лет назад существовали на острове Ява современные люди, современного морфологического типа, и какие-то обезьяноподобные, типа австралопитеков, эректусов. Вот, первые могли строить лодки, таким образом они попали на другой остров, а другие нет. Да, но остров Ява тоже был островом. Как вот эти вот, те, которые не могли строить лодки, попали на остров Ява? Итак, ваш вопрос заключается, как Homo erectus попал на этот остров? Остров Ява, да, это же остров. It appears that 800,000 years ago the sea levels were lower. И выглядит вот по картам, что 800 тысяч лет тому назад уровень воды был гораздо ниже. То есть это не был остров? Практически нет. Но если вы на карту смотрели, сейчас он See, 800,000 years ago, Java's connected with Southeast Asia. И вы видите, да, что 800 тысяч лет тому назад она была связана с Юго-Восточной Азией. Because the ocean levels were lower at that time. Потому что уровень воды был гораздо ниже в то время. Some other question or comment? У кого-то какие-то еще другие вопросы или комментарии? Существует такое явление, как интрузивные захоронения. Не считаете ли вы, что те артефакты, на основании которых вы делаете выводы о древности человека, могут быть объяснены с помощью этой идеи? Yes, you know, we do consider intrusive burial as possible explanations for these discoveries. Второй момент. Да, мы учитывали возможность интрузивных захоронений в каждом случае тех находок, о которых мы говорим. For example, the Italian geologist Ragazzoni discovered human skeletons and layers of rock about 4 million years old in Italy. Так, например, итальянский геолог Рагацони отыскал полностью сохранившийся скелет человека в геологических слоях пород, возраст которых составляет 4 миллиона лет. Now when many scientists hear about such a discovery, they immediately say it must have been an intrusive burial. И сейчас, если об этом слышат археологи, они говорят, это обязательно должно быть интрузивное захоронение. Because they can't believe it's true. Потому что они не могут поверить, что это правда. But if they would take the trouble to study the reports of the discoverers, they would learn something very interesting. Но если они побеспокоятся изучать внимательно отчеты об этой находке, они обнаружат кое-что очень интересное. These people were not unintelligent. На самом деле, те, кто проводили эти раскопки, не были глупцами. Do you think you're the only person who ever thought of the idea of intrusive burial? Вы думаете, что вы первый человек, который задумается над вопросом интрузивного захоронения? Yes. So the answer to your question is yes. The discoverers of these objects and artifacts were aware of this problem. И ответ на ваш вопрос таков: да, те, кто проводили эти раскопки, знали о проблемах интрузивного захоронения. Now, in the case of the Castanedolo, the Italian discoveries by Ragazzoni, there were several distinct layers of rock above the skeleton. В случае Кастанедола, того места, которое нашел итальянский геолог Рагацони, над этим скелетом находились несколько вышележащих непотревоженных слоев. So, Ragazzoni, being a professional geologist, considered the problem of intrusive burial. И Рагацони, профессиональный геолог, учитывал возможности интрузивного захоронения. And he said he looked very carefully when he was excavating the skeleton. Он сказал, что он был очень внимателен, когда он проводил эти раскопки. He said if it had been a burial, the overlying layers of rock would have been disturbed. В случае интрузивного захоронения все вышележащие слои обычно потревожены, нарушены. And he said the overlying layers of rock were completely intact and undisturbed. И он сказал, что все вышележащие слои не были затронуты, они не были повреждены. He said, as a matter of fact, each layer had its own microstratification, which was undisturbed. И он также сказал, что каждый из этих слоев также имел свои микростратификации,
стратиграфические слои, и все они также не были потревожены. And he saw no evidence of any fissures or any earth movements. И он сказал, также не было никаких признаков движения Земли. So you're not the only person who has ever thought of this idea of intrusive burial. Итак, вы не единственный человек, который задумывается о вопросах интрузивного захоронения. I've thought of it. И я тоже об этом думал. The discoverers of this evidence thought about it. И те, кто находили эти вещи, тоже об этом думали. And I don't include any case in my book which could possibly, which isn't, where there is obvious evidence of intrusive burial. И я в своей книге не привожу ни одного свидетельства, которое очевидно свидетельствует о том, что это интрузивное захоронение. So it's a good question, but you're not the only one to have ever raised it. Это хороший вопрос, но вы не единственный, кто задумывается над этим. Okay, somebody new. Кто-нибудь новый? Имеет ли автор книги гипотезу происхождения сознания на Земле? Она, вот сознание произошло на Земле или же привнесено из космоса? Well, I think that's another question. Я думаю, что это другой вопрос. We're here talking about evidence that contradicts the current theories. И сейчас мы обсуждаем вопросы, которые противоречат современной теории. And if there is evidence that contradicts the current theories, then we do need a new explanation for human origins. И если есть такие вопросы, которые противоречат свидетельства, которые противоречат современным теориям, то нам нужно новое объяснение. But if people don't agree that we need a new explanation, then we have more work to do to convince them. Но если люди думают, что им не нужны новые объяснения, мы должны еще больше работать для того, чтобы убедить их. Now, as far as I'm concerned, I believe there is enough evidence to suggest we need a new explanation for human origins. Что касается меня, то я убедился в том, что нам нужно новое объяснение происхождения человека. And I do believe it has to involve consciousness. И я думаю, что этот вопрос включает в себя сознание. And I would say we did not evolve up from matter as many now believe, but we have devolved or come down from the level of consciousness. И я бы сказал, что мы не эволюционировали от материи вверх, а мы деэволюционировали с уровня сознания. В самом начале вы говорили о находке, которая датировалась 150 тысячами лет назад, и было очень много... 150 тысяч лет назад. Я не помню, первый пример. Орудие труда. И описывали очень подробно методы, которые датировались эти находки. Вот какие из подобных методов были применены для датировки тех находок, которые датировались 20 миллионами лет назад? The method was to look at very carefully at the reports by the original discoverers. Методом было внимательное изучение изначальных отчетов. And they gave stratigraphic charts of the locations. И они дают стратиграфическое описание этого места. So that the method was that I used was to go to the modern geological literature about the same locations. А еще одним из методов было просто обратиться к современной геологической литературе о том же самом месте. And to take the ages that modern geologists using all of their methods give for the same formations in which the artifacts were found. И просто применять те датировки, которые сделали современные геологи по отношению к тому геологическому слою, в котором были найдены эти артефакты. And this is not just from one or two reports. I looked at the whole
modern geological literature about these places. Это не касается одного или двух отчетов, то есть я поднимала эту литературу относительно всех находок, полностью описывающих все эти места. And they use a variety of methods. И они используют разнообразные методы. And by using marker fossils that are characteristic of Я прошу прощения, переводчик не геолог и не археолог. Okay, so using fossils that are characteristic, recognized as being characteristic of the lower Miocene, for example. They would identify, geologists would look at the fossils that are found in the layers. They are characteristic of animals and species that lived at those times. Итак, они анализировали вот эти костные остатки и остатки растений, которые произрастали в те времена. In other words, they look at the fauna, Итак, они на фауну просто смотрели, that's characteristic. на эти характеристики. Then they also use radiometric and chemical methods of dating. А также они использовали как радиометрические, так и химические измерения проводили. So in the English version of my book, Forbidden Archaeology, this abridged version, Вот это вот английская версия этой книги, которая в 3 раза толще, чем русская версия. you'll find the citations of the geological reports. И вы здесь увидите всю статистику, все геологические отчеты. Можно последний вопрос? Yes, можно. Пожалуйста. Thank you. Мистер Кремо, скажите, ну хорошо, вот меня лично вы не убедили, но допустим, представить, что действительно человечество имеет не 150 тысяч лет, как показывают митохондриальные часы, а там 50 миллионов. Если хотите, даже пускай 100. Ну это уж чересчур. 2 миллиарда лет назад прокариоты были, понимаете, прокариоты были. Да. Подождите, давайте не будем ругаться. И пусть будет 50 или 100 миллионов возраст человека. Да. А что дальше? Вы ведь не говорите о самом главном, о тайне его прихода в мир, о его происхождении. А назвать дату, это еще, так сказать, это не решить вопрос. Well, I don't expect to convince everybody. Во-первых, я не рассчитываю всех убедить. But actually, I have a lot of respect for Charles Darwin and his early followers. Но на самом деле я достаточно уважительно отношусь к Чарльзу Дарвину и к его последователям. Because at a time when no one accepted their ideas, they had the courage to speak about them. В те времена, когда никто не принимал их идеи, они набрали смелости подняться и представить их. And you're right, I'm not offering an alternative explanation for human origins in this book. You're correct, I'm not. Если вы правы, я в этой книге не представляю объяснения происхождения человека. But why should I give you one unless you think one is necessary? Но почему это я должен их вам предоставлять до тех пор, пока вы не поймете, что новое объяснение необходимо? If you don't think it's necessary, if you think the current explanation is perfect, then how can I give you another one? Если вы думаете, что старое объяснение нормальное, почему я должен вам давать другое? Зачем оно вам нужно? First I have to convince you that a new explanation is necessary. Сначала я должен убедить вам, что новое объяснение необходимо. And that may be very hard. И может быть это будет очень сложно. Perhaps impossible. Скажите, позиция отрицания непродуктивна. Если вы так уверены в своей правоте, нужна другая теория. Понимаете? Отрицать это ее нет. Yes. Well, here's something. Let me say something. Дайте мне больше сказать. Well, if we agree that a new explanation is necessary, then we should work together to find it. Если вы согласны с тем, что нужно новое объяснение, тогда давайте поработаем вместе для того, чтобы это сделать. In other words, I don't think that I have to be the one to present the new explanation. Я не думаю, что я должен быть единственным, кто предоставляет новое объяснение. But still, Но все же, I have done it. но я сделала это.
but that's the subject matter of my book, Human Devolution. Но это тема в другой моей книге, которая называется «Эволюция человечества». And in that book, I propose, before we ask the question, where did human beings come from, we should first of all ask the question, what is a human being? И в этой книге я говорю о том, что до того, как мы поднимем вопрос, откуда пришел человек, сначала мы должны ответить на вопрос, кто такой человек. Now, most scientists today believe that a human being is simply a combination of the ordinary physical elements. Большинство ученых сейчас убеждено в том, что человек это просто комбинация обычных элементов, материальных элементов. But that limits the kinds of explanations we can offer for human origins. Но это ограничивает набор тех объяснений, которые мы можем дать происхождению человека. Yeah, we can only try to explain how different molecules came together in certain Мы можем patterns. тогда только пытаться объяснить, как разные молекулы определенным образом соединились вместе. But on the basis of all the evidence that's available in science, Но на основе всех данных, которые доступны науке, I believe it's more reasonable to start with the assumption that a human being is made of three things. я думаю, что более разумным будет принять, что человек сделан не из одной вещи, а из трех. Matter, mind, and consciousness. Материя, ум и сознание. So, to put it in its most concise, to put it in the most concise way, in the shortest way possible, И для того, чтобы представить это как можно короче, because we have to leave now. нам уже прямо сейчас надо уходить. We did not evolve up from matter, we devolved from consciousness. Мы не эволюционировали из материи, мы деволюционировали из сознания. Okay, спасибо вам большое, спасибо за вопросы. Добрый вечер, до свидания. Символически ватагинская обезьяна, которая, наверное, в общем-то, не только над судьбой, но и вот на истории происхождения человека замысел, так, художественный образ. А на память книга, это коллекции Дарвинского музея, с наилучшими вам пожеланиями.